Good morning, guys. So we are in the charging section number 4. That was charging section. Okay, charging section means when income tax was attracted. If income tax attracted, చెప్పేది ఎవరమ్మ మనకి charging section will be determined. Okay, now income shall be charged on total income of the person earned in a tax year. It include any additional tax. అంటే సింపుల్ లాజిక్, ఏదైనా పర్సన్ ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేస్తే ట్యాక్స్ ఇయర్ లో యూ హ్యావ్ టు పే ట్యాక్స్. అప్పుడు మాత్రం ఏం అట్రాక్ట్ అవుతాం, మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది అట్రాక్ట్. అదర్వైజ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాజ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి అట్రాక్టెడ్. ఎనీ డౌట్ ఆన్ దిస్ పాయింట్, సార్? How many types of income are types? Legal income includes, illegal income. Modes lo cash includes, kind includes. How many heads of income will be there, sir? 5 heads. Salary, house property, PGBP, capital gain, income from other source. So what is the meaning of gross total income, Amma? What is the meaning of gross total income, Amma? Taking all 5 heads: salary, house property, PGBP, capital gains, as well as other source. Next, what you add, Amma? Clubbing. And from what you reduce, Ma? Losses. Any losses. Then you get your gross total income. Any doubt on this gross total income? From that, what you need to reduce, Amma? Chapter 6A deduction. What you get, Amma? Net total income. Okay, ma. Income tax will be charged on net total income or gross total income? Net total income, not a gross total income. How many types of? So tax year means income earning year. Tax year is a 12 months period of finance. Start from 1st April, end with 31st March. The year in which income is earned, that year is known as a tax year. Current tax year ఏంటమ్మా మనకి 26, 27. So it commencing from 1/4/26. Commencing from 1/4/20, ending with 31st March 27. Any doubt on this point, sir? Okay. Now we are in the exception. Exception means always tax year not may be 12 months. It may be less than. So what is the exception? If you start any new business, earn any new source of income, the middle of it. Normally tax year is a period of 12 months, but in case of new business or profession, new source of income, so that year start from date on which start of new business or profession, end with 31st March. So this is an example. One of the business start from 30th June. What is the tax year? 30th June to 30th March. 31st March 2021. Next year మాత్రం ఎలా ఉంటుందమ్మా? As usual గా ఉంటుంది. Further years ఎలా ఉంటాయమ్మా? As usual. Only that year this exception will be applicable. Any doubts, sir? ఈ రోజే వచ్చిన వాళ్ళు go through our YouTube channel. I have already uploaded demos till now. So please go through it once. Okay na? ఇప్పుడు ఇది వినేసి ఏం అర్థం కాలేదు. దీని ముందు చాలా 4-5 hours discussion is already made. Okay, go through it once. Already uploaded in our YouTube channel. There is a live section will be there. In the live section, demo day 1, day 2, day 4, every demo will be there. Go through it once. I already don't have a class in afternoon. Na? So now we are in the definition of person. Why person, sir? Because tax charged on the person. Tax charged on the person if any income. Who is the person? The first person we already know. Individual. Person అంటే ఎవరమ్మా? Individual. Individual means human being. That's it. Human being. మీరు ఇన్కమ్ అందరం ఇండివిజువల్ అంటే ఎవరు? మనందరం ఎవరి ఇన్కమ్ సంపాదించినా ఏం చేయాలి? మనందరం ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందే. సో పర్సన్ మీన్స్ ఏంటమ్మా? స్టార్ట్ విత్ ఇండివిజువల్. సార్ ఇది క్లాజ్ సెక్షన్? సబ్ క్లాస్. Because 277 clause we have a sub clause. This is a sub clause. Okay, any doubt on this point, sir? So person means first person ఎవరమ్మా మనకి? Individual. Any doubt on this point, sir? Any doubt? Person includes individual. So ఎవరైనా ఇండివిజువల్, మనిషి అనేవాళ్ళు ఎవరైనా. హ్యూమన్ బీయింగ్ మీన్స్ ఎవరమ్మా? హ్యూమన్ బీయింగ్ మీన్స్ ఈజ్ ఏ హ్యూమన్, మనిషి.
ఓకే. 2 చేతులు, 2 కాళ్ళు, 2 కళ్ళు ఉండే ఏ మనిషి ఇన్‌కమ్ సంపాదించిన హావ్ టు పే టాక్స్ టు ద గవర్నమెంట్ ఎక్సెప్ట్ సబ్జెక్ట్ ఇఫ్ యూ ఎర్న్ ఎనీ ఇన్‌కమ్. ఓకే. మనందరం మనుషులే కదమ్మా! యామ్ ఐ హ్యూమన్ బీయింగ్? యూ ఆర్ ఆల్సో హ్యూమన్ బీయింగ్. సో ఇఫ్ యూ ఎర్న్ ఎనీ ఇన్‌కమ్ రిక్వైర్డ్ టు పే టాక్స్. ఎనీ డౌట్ ఆన్ దిస్ పాయింట్? సో అనదర్ బ్యూటిఫుల్ డిస్కషన్ విల్ బి అమ్మా హెచ్‌యుఎఫ్. హెచ్‌యుఎఫ్ ఫుల్ ఫార్మ్ హిందూ అన్‌డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ. ఓకేనా? హెచ్‌యుఎఫ్. Sir, what is meaning of HF? Anyone? As per your knowledge. What is meaning of HF? మీకు ఏం తెలుసు సార్ చెప్పండి. హెచ్ఎఫ్ అంటే హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యామిలీ బిజినెస్. ఇట్స్ లైక్ ఏ ఫ్యామిలీ బిజినెస్. లైక్ ఏ ఫ్యామిలీ బిజినెస్. ఓకే. హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ ఏంటన్నమాట. యూ కెన్ మోస్ట్లీ సీ ఇన్ ద మార్వాడి ఫ్యామిలీస్. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ సీ ఇన్ ద మార్వాడి ఫ్యామిలీస్ అండ్ గుజరాతీ ఫ్యామిలీస్. మోస్ట్లీ అబ్జర్వ్ ఇన్ దోస్ ఫ్యామిలీస్. హెచ్ఎఫ్ అంటే జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ అనే బిజినెస్. యు నో ద కేఎల్ఎం షాపింగ్ మాల్స్. That is also like treat like HF. To go through his podcast given to the Vamshi Korapati. You know, podcast like business podcast. To go through his podcast, he say that what is the giant family, who is the businessman, as this all those things says that. So KLM is like HF. అంటే అందులో వేరే వాళ్ళు పార్ట్నర్స్ గా ఉండరమ్మా. ఓన్లీ బ్లడ్ రిలేషన్ ఉన్న వాళ్ళే బిజినెస్ ఉండి వాళ్ళందరూ ఒక బ్లడ్ రిలేషన్ ఉన్న వాళ్ళంతా కలిసి బిజినెస్ చేసి దాని నుంచి ఏదైనా ఇన్కమ్ సంపాదిస్తే వాళ్ళు కూడా ఏం చేయాలమ్మా? ట్యాక్స్ కట్. వాళ్ళు కూడా ఏం చేయాలమ్మా? ట్యాక్స్ కట్. ఇప్పుడు హెచ్ఎఫ్ అనేది కూడా నేను సపరేట్ పర్సన్ గా డివైడ్ చేయాలి. హెచ్ఎఫ్ అనేది కూడా నేను ఏం చేయాలమ్మా? సపరేట్ పర్సన్ గా డిసైడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే హెచ్ఎఫ్ లో సో మెనీ మెంబర్స్, కర్త ఈజ్ దేర్, మెంబర్స్ ఈజ్ దేర్. హూ కెన్ పే ట్యాక్స్? No one can pay tax. HF is treated as a separate legal entity. HF was treated as a separate legal entity. So they can apply separate PAN number. మీ అందరికి separate Aadhaar card, separate PAN number ఎలా ఉంటుందో, PAN card ఎలా ఉంటుంది? You have anyone PAN card? Okay. So HF కూడా separate PAN card అప్లై చేసుకోవచ్చు. హెచ్ఎఫ్ కూడా సపరేట్ గా రిటర్న్ ఫైల్ చేయాలి. హెచ్ఎఫ్ లైక్ ఏ హ్యూమన్, అది కూడా మనలాగే హ్యూమన్ అనమాట. హెచ్ఎఫ్ కూడా ఏదైనా ఇన్కమ్ ఏం చేస్తే ఏం చేయాలమ్మా? ట్యాక్సెస్ అనేవి పే చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఐడియా. ఓకేనా? సో ఎందుకంటే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఏ ఈజ్ దేర్, బి ఈజ్ దేర్, సి ఈజ్ దేర్, డి దిస్ ఈజ్ ద ఫ్యామిలీ. ఇట్ వాస్ ద ఫ్యామిలీ. ఏబిసిడి ఈజ్ ద ఫ్యామిలీ. హీజ్ ఇన్కమ్ వాస్ ద 12 lakhs. His income was the 13 lakhs. His income was the 13 lakhs. His income was the 13 lakhs. They formed one HF. They formed one HF. They asked that the 12 lakhs. So when your exceeds 10 lakhs, అయితే మీరు ట్యాక్స్ పే చేయాలి. ఎంత ఎక్సీడ్ అయితే ట్యాక్స్ పే చేయాలమ్మా మీరు? 10 lakhs అయితే. సో సింపుల్ గా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇందులోంచి 10 దగ్గర నుంచి 2 lakhs, 3 lakhs, 3 lakhs, 3 lakhs మొత్తం రెడ్యూస్ చేసేసి అది ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ఇన్కమ్ గా చూపెడతారు. దేనిగా చూపెట్టడం? అది మనకి ఫ్యామిలీ అంటే ఎంతమ్మా? 2, 3, 5, 8, 11 మొత్తం ఎన్ని ల్యాక్స్ అనేది మనకి? 11 lakhs. సో ఇప్పుడు హెచ్ఎఫ్ ని మనం పర్సనల్ డెఫినేషన్ లో కవర్ చేయకపోతే హెచ్ఎఫ్ ట్యాక్స్ కట్టే రైట్ ఉన్నాము మనకి? లేదు. అందుకని దట్స్ వై వి కవర్డ్ హెచ్ఎఫ్ యాజ్ ఎ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ సెపరేట్ ఎంటిటీ. సెపరేట్ ఎంటిటీ. హోప్ఫుల్లీ పీపుల్ ఆర్ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్స్. సో సెపరేట్ ఎంటిటీ. హెచ్ఎఫ్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ సెపరేట్ ఎంటిటీ. ఎనీ డౌట్ ఆన్ దిస్ పాయింట్ అమ్మా? సో హెచ్ఎఫ్ అంటే ఏంటి? సో వాట్ ఈజ్ హెచ్ఎఫ్? వాట్ ఈజ్ హెచ్ఎఫ్? Not defined. HF was not defined under Income Tax Act 2025 or Income Tax Act. Not defined under Income Tax Law. Actually, what is meaning of HF అనేది Income Tax Law లో ఎక్కడ డిఫైన్ చేయలేము. It defined under Hindu law. Okay? Fully understand my point, sir? What is HF అనేది not defined under Income Tax Law. It is defined under Hindu law. What prescribed in income tax law? How to pay tax is prescribed. Those things only prescribed in income tax law. Tax ఎంత అట్రాక్ట్ అవుతుంది, ఎంత రేట్ అట్రాక్ట్ అవుతుంది, ఎలా ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలని మాత్రం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లాలో డిస్క్రైబ్ చేశారు తప్ప వాట్ ఈజ్ హెచ్ఎఫ్ అనేది ఎక్కడ డిస్క్రైబ్ చేయలేదమ్మా? నాట్ డిస్క్రైబ్డ్ అండర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లా. ఇట్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ అండర్ హిందూ లా. డిస్క్రైబ్ చేశారమ్మా అది? నాట్ డిఫైన్డ్ అండర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లా.
Defined under ఓకే. సో మరి హిందువులు అలా చెప్పారు కాబట్టి ఓన్లీ హిందూస్ బిజినెస్ చేస్తేనే హెచ్ఎఫ్ అంటారా? ఓన్లీ హిందూ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ చేస్తే హెచ్ఎఫ్ అంటారా? వాట్ ఇఫ్ ముస్లిం ఫ్యామిలీ డూ ద బిజినెస్ ఇట్ as హెచ్ఎఫ్ ఆర్ నాట్? వాట్ ఇఫ్ క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ డూ ద బిజినెస్ ఇట్ as హెచ్ఎఫ్ ఆర్ నాట్? వాట్ ఇఫ్ చైనీస్ ఫ్యామిలీ డూ it as a business it as హెచ్ఎఫ్ ఆర్ నాట్? ఓన్లీ 4 categories of family do a business it as హెచ్ఎఫ్. హిందూ ఫ్యామిలీ, Sikkim family, Jainism family, Buddhist family. Only these families will treat as a HF. Muslim family, Christian family, not at all treated as a HF. Muslim family, Christian family, not at all treated as a HF. If any Muslim family form an HF, do any business, it is not obtained a separate legal position. Will people understand my points? Okay. So which families we treated as under HF? Hindu Lama? Hindu family, Sikkim family, Buddhism family, as well as Jain families, as well as Jain. These families we treated as HF. Okay, what is not treated as HF, Amma? Okay, sir, why we don't know? So we have to follow the system. Okay, now we don't have any objection on that family, this family. What act says, we just follow it. Okay, not treated as a HF. Which family, Amma? Muslim family. Next, Christian. These families is not treated as HF. MCQ guys, MCQ. So which family do a business not treated as HF? From a Christian family as well as Muslim family. These two families will not treated as a HF as per Hindu law. As per Hindu law. As per income tax also same applicable. As per income tax also same applicable. Any doubt on this point? Okay. Only these families. So HF అంటే ఎంతమంది ఉండాలి మీకు తెలిసిన ప్రకారం? ఇంత మేల్ మెంబర్స్ ఉండాలి, ఇంత ఫీమేల్ మెంబర్స్ ఉండాలి ఏమన్నా ఉంటుందా హెచ్ఎఫ్ అంటే? ఓకే, మిస్టర్ రవి. ఓకే, హీస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ కర్త or will treat it as a కర్త. ఈస్ మ్యారీడ్. ఫోకస్ చేయడం. మిసెస్ ఎన్. మిస్టర్ రవి మ్యారీడ్. మిస్ ఎన్. దే హ్యావ్ వన్ చిల్డ్రన్. నేమ్ ఈస్ మిస్టర్ చింటూ. నేమ్ ఈస్ మిస్టర్ చింటూ. So happily we treated as this is HF. This is HF. Okay, now Mr. Ravi and his wife along with his son. They treated as a HF. Any doubt on this point, sir? This is as a HF. Then HF అనొచ్చా లేదా అమ్మా? మీ ఫ్యామిలీ నలుగురు ఉన్నారు, మీరు నలుగురిని ట్రీట్ చేసి ఏమనొచ్చమ్మా? HF. మీరు ఏదైనా బిజినెస్ చేసి we treat as separate legal entity. Okay, any doubt on this point, sir? So HF లో Mr. Ravi is the member or not? Yes, he is the member. Mrs. N is the Miss N is also member. Okay. They have one daughter also. Nibbi. Daughter name was Nibbi. Okay. They have one son is the Chintu. Daughter name was Nibbi. Okay. Son got married. Miss Chinnu. Miss Chinnu. Daughter got married. Nibba. Her husband name was Nibba. Okay. Any doubt on this point? Sir, ఏం చెప్పట్లేదు నేను. This family చేస్తున్నాం. మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు. వాళ్ళిద్దరికి ఒక డాటర్, ఒక సన్. మిస్టర్ ఈజ్ ద సన్. ఓకేనా? షీ ఈజ్ ద డాటర్ ఇల్లానే కదమ్మా. రవికి ఏమవుతామా తిను? డాటర్ ఇల్లా. షీ ఈజ్ ద డాటర్. నిబ్బి. నిబ్బా ఏమవుతారమ్మా? సన్ ఇల్లా. ఓకేనా?
నిబ్బా ఏమవుతారమ్మా మనకి సన్నీలో అవుతుంది. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇందులో ఎవరెవరిని మనం మెంబర్‌గా ట్రీట్ చేయాలి? ఎవరెవరిని మనం మెంబర్‌గా ట్రీట్ చేయాలి? హెచ్‌సిఎఫ్‌లో మెంబర్స్ ఉండాలా? ఉండొద్దా అమ్మా? ఎవరెవరిని మెంబర్‌గా ట్రీట్ చేయాలంటే మిస్టర్ రవి యెస్ హి ఈస్ ద మెంబర్. ఎనీ డౌట్ ఆన్ దిస్ పాయింట్ సర్? అండ్ తన వైఫ్ హి ఈస్ ద మెంబర్. షీ ఈస్ ఆల్సో మెంబర్. ఎనీ డౌట్? అండ్ their brother and sorry, their children's also member. Their children's also member. Mr. Chintu is the member. Nibbi also member. Any doubt on this point, Amma? Any doubt? Any doubt? అమ్మ ఇప్పుడు ఎవరెవరు మెంబర్స్ అంటున్నామా నేను? రవి మెంబరు, రవి వాళ్ళ వైఫ్ మెంబర్ అండ్ వాళ్ళ చిల్డ్రన్స్ ఆల్సో మెంబర్స్. మరి చింటూ వాళ్ళ వైఫ్ చిన్ను ఉంది కదమ్మా, చిన్ను మెంబరా కాదంటే ఎస్ షీ ఈజ్ ఆల్సో మెంబర్ ఇన్ దట్ హెచ్ఎఫ్. ఓకేనా? మరి నిబ్బి వాళ్ళ హస్బెండ్ నిబ్బా ఉన్నాడు కదా, హీ ఈజ్ నాట్ ఎ మెంబర్. హీ ఈజ్ నాట్ సన్ ఇన్ లా ఈజ్ నాట్ ఎ మెంబర్. హీస్ ఫాదర్, హీస్ ఫాదర్ హెచ్ఎఫ్, నాట్ ఫాదర్ ఇన్ లా హెచ్ఎఫ్. ఓకేనా? సన్నీలో ఎక్కడ మెంబర్ అవుతారమ్మా? తన ఫాదర్ హెచ్ఎఫ్ లో మెంబర్ అవుతాడు తప్ప ఫాదర్ ఇన్ లా హెచ్ఎఫ్ లో మెంబర్ అవ్వదు. బికాస్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు హిస్ బ్లడ్ రిలేషన్. ఓకేనా? ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ద బ్లడ్ లైన్ వాస్ నాట్ కంటిన్యూడ్ నా. దట్స్ వై వి రిమూవ్డ్ నిబ్బా ఈజ్ నాట్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ హెచ్ఎఫ్. ఎనీ డౌట్ ఆన్ దిస్ పాయింట్స్? సార్ ఎవరెవరు హెచ్ఎఫ్ అవుతారు? ఐ థింక్ ఈ పీపుల్ ఆర్ గెట్ ద క్లారిటీ. Sir, Karta is a member, Karta wife is a member, Karta children is member, and any male member wives antarna. Okay now, wives also members. Any male member wives also. Chintu is a male member or female member? Male member. So she, his wife also member. But daughter's husband was not at all. Daughter's husband was not at all. Sir, మరి వీళ్ళ చిల్డ్రన్స్ ఉంటారు కదమ్మా. Yes, they are also members. Again they can from ఇక్కడ కూడా grandson, grand daughter, both are members. మళ్ళీ గ్రాండ్ సన్ కి వైఫ్ వస్తుంది కదమ్మా. ఓకేనా? both are members, no doubt at all. అండ్ గ్రాండ్ డాటర్ కి హస్బెండ్ వస్తారు కదమ్మా. they are not members. That husband was not members. ఓకేనా? మరి ఇప్పుడు నిబ్బికి నిబ్బాకి కూడా చిల్డ్రన్స్ ఉంటారు కదమ్మా. ఎస్ ఆర్ నో? దే ఆర్ నాట్ మెంబర్స్. దే ఆర్ నాట్ మెంబర్స్. అంటే మీకు ఒక లాజిక్ ఏమవుతుంది? మేల్ మెంబర్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత జనరేషన్ ఓన్లీ బికమ్ ఏ మెంబర్స్. సార్ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్స్? మళ్ళీ చూడండి అమ్మా. సార్ రవి ఈజ్ ఎ మెంబర్ ఆర్ నాట్ మెంబర్? ఎస్. అండ్ ఎన్ ఈజ్ ఏ మెంబర్. చింటూ ఈజ్ ఏ, నిబ్బి ఈజ్ ఏ, చిన్ను ఈజ్ ఏ మెంబర్. నిబ్బా ఈజ్ ఏ నాట్ ఎ మెంబర్. ఓకేనా? అండ్ చింటూ చిన్నుకి పుట్టిన చిల్డ్రన్స్ వాజ్ ద member, grandson member, granddaughter member, grandson wife member, granddaughter wife, sorry, granddaughter husband a member, granddaughter husband was a not a member. Okay na. Next nibbi nibbaki childrens వస్తారు కదమ్మా, they are not a members. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇంక ఈ జనరేషన్ అనేది ఇక్కడ వీళ్ళే మెంబర్స్ కానప్పుడు వీళ్ళ వైఫ్స్ ఇంకెవరు మెంబర్స్ కాదు కదా. అంటే మేల్ నుంచి వచ్చే లీనియన్ అసెండెంట్ వాజ్ ద మెంబర్. ఓకేనా? మేల్ నుంచి వచ్చే లీనియర్ అసెండెంట్ వాజ్ ద members. Hopefully people are understand my points. This is a clear cut line of HO. Okay now. మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి అన్నారు. రవి is the member or not member? Member. N member. Chintu member. Chinnu member. Nibbi member. Nibba is not a, and their children's members. And wife, grandson wife member. Grandson daughter, no, husband not a. మరి వీళ్ళ చిల్డ్రన్స్ మెంబర్స్ అవుతారా అమ్మ మళ్ళీ? నో. బట్ దీని చిల్డ్రన్స్ ఎస్. దట్స్ వెరీ క్లియర్. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్? ఓకే, యు ఆర్ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్స్. సో దీస్ ఆర్ ద మెంబర్స్. దో ఆర్ ద మెంబర్స్. ఫౌండేషన్ ఇక్కడ స్టడీ హాల్లో కూర్చోబెడితే మళ్ళీ ఐప్యాడ్ అంటే అది రాసి వెళ్ళిపోతుంది. Okay, any doubt on this point? This is the member concept. Next concept is the co-personers. Co-personers, like a partners. The person who have a right on the joint family asset, we treat it as a co-personers. Okay na? ఒక ఫ్యామిలీ అసెట్ ఉంటుంది కదా, జాయింట్ ఫ్యామిలీ అసెట్ మీద దానికి ఎవరికైతే రైట్ ఉంటుందో ఆ రైట్ ఉన్న ప్రతి పర్సన్ మనం ఏమంటామమ్మా? కో పర్సనర్స్ అంటాం. కో పర్సనర్స్ అంటాం. ఎనీ డౌట్ ఆన్ ద కో పర్సనర్స్ ఏమమ్మా? ద పర్సన్ హూ హ్యావ్ ఏ రైట్ ఆన్ ద జాయింట్ ఫ్యామిలీ అసెట్.
ఓకేనా, జాయింట్ ఫ్యామిలీ అసెట్. అండ్ ద పర్సన్ హూ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు డివైడ్ ద ఫ్యామిలీ. ఎవరికైతే ఫ్యామిలీని డివైడ్ చేసే రైట్ కూడా ఉంటుందో, జాయింట్ ఫ్యామిలీ హిందూ డివైడ్ ఫ్యామిలీని డివైడ్ పార్టీషన్ చేసే రైట్ ఉంటుందో ఆ పర్సన్ మనం ఏమంటామా, కో పర్సనర్స్ అంటాం. ఏమంటామా మనం, కో పర్సనర్స్ అంటాం. ఎనీ డౌట్ ఆన్ దిస్ పాయింట్స్? సార్ మరి ఎవరు అవుతారు కో పర్సన్? ఫోకస్ సార్. కర్త హ్యావ్ ఎ రైట్ ఆర్ నాట్ రైట్? ఎస్, ఈజ్ దే కో, ఈజ్ ద కో పర్సన్, ఈజ్ ద కో పర్సన్. Another thing, the co-personal. Any doubt on this point, sir? Okay, now. Now, Karta wife not a co-personal because she don't have any right on the joint family. తన ఫాదర్ ఇల్లా దాని మీద ఎలాంటి ఉంటుందమ్మా, కర్త నుంచి వచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ ఎన్ వాళ్ళ ఫాదర్ స్టార్ట్ చేసిన హెచ్ఎఫ్ ఉంటది కదమ్మా, దాంట్లో తన కో పర్సనల్స్ అవ్వచ్చు, కానీ దీంట్లో కో పర్సనల్ అవ్వడానికి లేదు. హోప్ఫుల్లీ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్, సార్. సార్, కో పర్సనల్ మీన్స్ హూ హ్యావ్ ఏ రైట్ ఆన్ ద జాయింట్ ఫ్యామిలీ అసెట్. He treated as a co-person. So Karta we treated as a co-person. But Karta wife we not at all treated as a co-person. Okay now. Sir, their children is there na? There are co-persons. Like Chintu is a co-person. Nippy is also co-person. Sir, Chinnu is a not a co-person. Chinnu is a not a co-person. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా, Karta blood line నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే as a co-person. And Nibba is not a member, is not at all co-person. That's it. Can become a co-person. Karta, children, and lineage members will be there. Grandson is a co-person. Granddaughter is a co-person. Wife is not a co-person. She's husband also not a co-person. Co-person means who have a right on the joint family asset. Joint family asset. It is simple amount. మీ తాతగారు ఆస్తి మీ అందరికి రైట్ ఉంటుందా లేదు? ఇప్పుడు మీ గ్రాండ్ సన్ మీ తాతయ్య వాళ్ళ ఆస్తి మీ అందరికి రైట్ ఉంటుందా లేదా? మీ హస్బెండ్స్ కి రైట్ ఉంటుంది కదా, మీ వైఫ్ కి రైట్ ఉంటుంది కదా. యూ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ రైట్. దట్స్ ఇట్. కో పర్సనల్లీ హూ హ్యావ్ ఇన్హెరెంట్లీ గెట్ రైట్ ఆన్ ద అసెట్. హూ హ్యావ్ ఇన్హెరెంట్లీ గెట్ రైట్ ఆన్ ద అసెట్. వీ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ కో పర్సనల్. ఇప్పుడు మా డాడీ దాని మీద నాకు రైట్ ఉంటుంది కదా, అండ్ నా పిల్లలకు కూడా రైట్ ఉంటుంది కదా, అండ్ వాళ్ళ వైఫ్ కి రైట్ ఉంటుంది కదా. హూ హ్యావ్ రైట్? ఓన్లీ they blatantly have right, who have inherently get right on the asset. We treat it as a co-personals. Any doubt on this point? Any doubt? Any doubt? Can see it, the material ones. So the term of Hindu undivided family are joint is not defined under income tax. Same meaning as in Hindu law. Hindu law ఏదైతే చెప్పారో అదే. హెచ్ఎఫ్ ఈజ్ నాట్ ఏ క్రియేషన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, ఇస్ ఎ మెంబర్షిప్ ఏరియాస్ ఫ్రమ్ స్టేటస్. అంటే ఏదో ఒక అగ్రిమెంట్ ద్వారా ఇప్పుడు మనందరం హెచ్ఎఫ్ అవ్వచ్చామా? ఇట్స్ బై చాయిస్ కాదు, బై ఛాన్స్ కాదు, సారీ ఇట్స్ నాట్ బై చాయిస్, ఇట్ బై ఛాన్స్. అంటే బై బర్త్ రావాలి. స్టేటస్ అనేది ఎలా రావాలమ్మా మనకి? అది బై బర్త్ రావాలి. అంటే మన ఇద్దరం కూర్చొని అగ్రిమెంట్ రాసుకుంటే హెచ్ఎఫ్ అవ్వలేం కదమ్మా. ఓకే. Joint families also treated as Hindu for the purpose of income tax. However, Muslim Hindu cannot be treated as a HF. Any doubt on this point? A Muslim family cannot be treated as HF. Inko family kuda unna miss ayipindi. Evarama? Christian family also. Okay. Once family as Hindu family, it will continue to be assessed as a separate person till partition. Ante a family divide అయిపోయే వరకు కూడా దాన్ని మనం ఏమైనా అసెస్ చేస్తామా? HF గానే అసెస్ చేస్తాం. Any doubt on this point? Essential requirements of HF. In the following condition, జాయింట్ ఫ్యామిలీ ప్రాపర్టీ ఉండాలి. అది హెచ్ఎఫ్ అయి ఉండాలి. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఎలా ఉండాలి మనకి? జాయింట్ ఫ్యామిలీ ప్రాపర్టీ ఉండాలి, విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎయిదర్ ఎన్సిస్టల్ ప్రాపర్టీ, ఎనీ ప్రాపర్టీ అక్కడ విత్ ఎయిడ్ ఆఫ్ ఎన్సిస్టల్ ప్రాపర్టీ. ఓకేనా? చెప్పండి కదా, ఆ ప్రాపర్టీ హిస్ ఫాదర్ దైనా ఉండాలి, గ్రాండ్ ఫాదర్ దైనా ఉండాలి, ఈ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్. అప్పుడు మాత్రమే అది ఏమవుతామో మనకి హెచ్ఎఫ్. అందుకే నేను రవి అండ్ ఎన్ ఉన్నప్పుడు హెచ్ఎఫ్ అనలేదు, వాళ్ళ సన్ వచ్చినప్పుడు ఏమన్నామో నేను హెచ్ఎఫ్ అన్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళ సన్కి ఏముంటుంది, వాళ్ళ ఫాదర్ ప్రాపర్టీ వస్తారా రాదా? దెన్ ఓన్లీ వి ట్రీట్ యాజ్ హెచ్ఎఫ్. ఫస్ట్ ఒక ప్రాపర్టీ ఉండాలి. ఆ ప్రాపర్టీ ఎవరి దగ్గర నుంచి ఉండాలి? ఐదర్ ఫాదర్, అది గ్రాండ్ ఫాదర్, అది గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్. ఏదో ఒకటి మాత్రం మన పూర్వీకుల దగ్గర నుంచి, మన ఎల్డర్స్ దగ్గర నుంచి మనకి ఏమొచ్చి ఉండాలి? ఒక ప్రాపర్టీ అనేది వచ్చేసి ఉండాలి. ఎనీ డౌట్ ఆన్ దిస్ పాయింట్? The co-personal, there should be a many satisfied. He should be acquired right by inherent in the joint family right. Any doubt on this point, amma? So తనకి రైట్ ఉండాలి దేంట్లో? ప్రాపర్టీ మీద. అండ్ యూ హ్యావ్ రైట్ టు ఎన్ఫోర్స్ ద పార్టీషన్. అంటే డివైడ్ చేసే రైట్ కూడా ఉండాలి. కో పర్సన్కి ఏముండాలమ్మా? డివైడ్ చేసే రైట్ ఉండాలి. మనం
All core persons are must be a members. అమ్మ ప్రతి కో పర్సన్ మెంబరే కదా, మీరు చూశారు కదా. కర్త మెంబర్, కో పర్సన్, దే చిల్డ్రన్స్ మెంబర్, కో పర్సన్, దే గ్రాండ్ చిల్డ్రన్స్ మెంబర్ యాజ్ వెల్ యాజ్. కానీ ప్రతి మెంబర్ కో పర్సన్ రా అమ్మ. కర్త వైఫ్ జస్ట్ ఈజ్ నాట్ ఏ కో పర్సన్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ children's wife is she's a co-person, she's a member, not a co-person. That is the, but all members need not to be a co-person of the family. All members need not to be a co-person of the co-person acquire the interest in the property by birth. చెప్పాను కదా ఎలా వస్తామో వీళ్ళకి బై బర్త్, ఇన్హెరెంట్ గానే వస్తుంది. ఏ పర్సన్ మే అక్వైర్ ద మెంబర్షిప్ హెచ్ఎఫ్ అదర్ దాన్ బై బర్త్. కొంతమంది హెచ్ఎఫ్ లో మెంబర్షిప్ ఎలా తీసుకోవడం అదర్ దాన్ బై బర్త్. ఇప్పుడు కర్త వైఫ్ ఉందమ్మా, తనకి బై బర్త్ వచ్చిందమ్మా హెచ్ఎఫ్ లో రైట్ లేదు, తనకి పెళ్లి చేసుకున్నాక వచ్చింది. వాళ్ళ చిల్డ్రన్ వైఫ్ ఉన్నారు, తనకు వచ్చింది బై బర్త్ వచ్చిందమ్మా, తనకి రైట్ లేదు. ఎలా వచ్చింది, తనకి పెళ్లి చేసుకున్నాక వచ్చింది. అంటే కో పర్సనల్ రైట్ అనేది బై బర్త్ రావాలి. ఎలా రావాలమ్మా, బై బర్త్ వస్తుంది. కానీ హెచ్ మెంబర్షిప్ అనేది బై బర్త్ రావచ్చు, లేదా వాళ్ళని మ్యారేజ్ చేసుకోవడం వల్ల కూడా రావచ్చు. ఎనీ డౌట్? మెంబర్స్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ హూ ఇస్ నాట్ ఏ కో పర్సన్ ఇస్ నో రైట్ టు క్లెయిమ్ ద పార్టీషన్. ఈ కో పర్సన్స్ కానీ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఎలాంటి రైట్ ఉండదు, ఫ్యామిలీని విడది హెచ్ఎఫ్ ని డివైడ్ చేయడానికి ఎలాంటి రైట్ ఉండదు. ఓకేనా. ఏ చైల్డ్ ఇన్ ఊబ్ ఆఫ్ మదర్స్ ఇస్ ఎంటైటిల్ షేర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఆన్ ద పార్టీషన్. ఓకేనా. తల్లి గర్భంలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా దే హ్యావ్ ఎ రైట్ టు పార్టీషన్, దే రైట్ టు పార్టీషన్. Have any doubts? Right, the co person. This one, right? You want to write this one also? Please copy this. This is only from this diagram you can understand entire process. Okay. Blue indicates co-persons. Red indicates member. Ida. Now please copy this. Kavaledam HF. Please continuous. The two questions in your ICS study mat we need to do. Everyone clear with the concept? Yes or no? Please, Adana Chappan.
Done, completed. But this diagram was mandatory. Please copy this. సింపుల్ అమ్మా బై బర్త్ ఎవరైతే మెంబర్ అవుతారో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఏమవుతారమ్మా కో పర్సనర్స్ అయిపోతారు. వాళ్ళు ఏమవుతారమ్మా కో పర్సనర్స్ అవుతారు. Completed. Completed. Okay. So there is a one case plan. Okay. So before 2020, 2006, daughter have doesn't have any right on the property. Okay. Daughter cannot become a co-person. But after 2006, there is a Supreme Court judgment. Daughter can also have a right on the family property. Okay.
2006 ముందు మాత్రానికి డాక్టర్కి ఎలాంటి ప్రాపర్టీ లేదా 2006 తర్వాతకి డాటర్కి రైట్ ఉంది కానీ డాక్టర్ వాళ్ళ హస్బెండ్కి మాత్రం రైట్ చేయదు. అండర్స్టాండ్? That's it. That is the one point. We get right after 2006 Supreme Court judgment. Okay, Supreme Court judgment is 2006 that having equal right on the property like that. Like that. Okay. సరే ఇప్పుడు ప్రాపర్టీ రైట్ వస్తుంది కానీ ఎప్పుడు వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు ప్రాపర్టీ దే గెట్ ద రైట్ బట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాండ్ ఓవర్ ఇప్పుడే హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలనే దానికి మనకి 2 లాస్ ఉన్నాయి ఇండియాలో. ఓకేనా? హిందూ లాస్ 2 లాస్ జనరల్ గా ప్రాక్టీస్. ఒకటి దయాభాగ స్కూల్, ఒకటి మితాక్షర స్కూల్. ఒకటి దయాభాగ స్కూల్, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా మితాక్షర స్కూల్. దయాభాగ స్కూల్లో ఏం చెప్తారంటే అంటి అలైవ్ హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ, ఫ్యామిలీ హెడ్ ఉన్నంత కాలం ఏదైతే చిల్డ్రన్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఎలాంటి రైట్ రాదు. ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ దే విల్ గెట్ ద రైట్, దే విల్ గెట్ ద రైట్. అది ఎవరు చెప్తారమ్మా మనకి? దయాభాగ స్కూల్. అది ఎవరు ఫాలో అవుతారన్నమాట? ఓన్లీ 2 స్టేట్స్ లో మాత్రమే ఫాలో అవుతారమ్మా, వెస్ట్ బెంగాల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అంతా మితాక్షర ఫాలో. మితాక్షర ఏం చెప్తామంటే బై బర్త్ యూ విల్ గెట్ రైట్, బై బర్త్ యూ విల్ గెట్ రైట్. ఇప్పుడు 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు, 3 మెంబర్స్ కి షేర్. 4th మెంబర్ బర్త్ అవగానే షేర్ ఎంతమంది డివైడ్ అవుతుందమ్మా? 4. 5th మెంబర్ బర్త్ అవగానే ఎంతమంది డివైడ్ అవుతుందమ్మా? డివైడ్ అవుతుంది. కానీ దయాభాగులు అలా డివైడ్ అవ్వదమ్మా అంటిల్ అలైవ్ ఆఫ్ ది హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ లైక్ ఈజ్ ఏ ఫాదర్ వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ ఈజ్ ఎ కర్త. హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ అలైవ్ ఉన్నంత కాలం ఆ రైట్ ఎవరికి వెళ్ళదమ్మా? వాళ్ళ సన్స్ కానీ గ్రాండ్స్ కానీ వెళ్ళదు. ఎప్పుడు వెళ్తుందమ్మా రైట్? ఎప్పుడైతే వాళ్ళు చనిపోతారు దాని తర్వాత. అది ఎవరు చెప్తారమ్మా మనకి? దయాభాగ స్కూల్లో చెప్తారు. మితాక్షరాలు ఏం చెప్తారమ్మా? డెక్కన్. మరి మితాక్షర ఎవరు ఫాలో అవుతారమ్మా? రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్సెప్ట్ వెస్ట్ బెంగాల్, అస్సాం. మరి దయాభాగ ఎవరు ఫాలో అవుతారు? ఓన్లీ వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ అస్సాం. ఎనీ డౌట్? సో కంపారిజన్ బిట్వీన్ ద దయాభాగ as well as మితాక్షర స్కూల్ ఆఫ్ హిందూల. మితాక్షర స్కూల్ ఆఫ్ హిందూల చూడండి. సరే ఇది ఎవరికి అప్లికబుల్ అవుతామో? వెస్ట్ బెంగాల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అస్సాం. మితాక్షర వెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. వెన్ సన్ గెట్ రైట్ ఇన్ ద ancestral ప్రాపర్టీ అమ్మా ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఫాదర్ డెత్. మరి ఇదమ్మా ఫ్రమ్ బర్త్. సార్ పార్టీషన్ అడగొచ్చా? నో. ఫాదర్ బతుకున్నంత కాలం వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు ఆస్క్ ద పార్టీషన్ ఆఫ్ ఇష్యూ. కానీ మితాక్షరలో ఎస్ సన్ హ్యావ్ ఈక్వల్ రైట్ హావ్ ఫ్రమ్ ద బర్త్. సన్ పుట్టి దగ్గర నుంచి ఎప్పుడైనా పార్టీషన్. ఓకేనా? డస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీ చేంజ్ ఆన్ ద బర్త్ ఆర్ డెత్? అమ్మ ఎవరైనా పుట్టడం చనిపోవడం వల్ల చేంజ్ అవుతుందమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఫుల్ కంట్రోల్ ఎవరి దగ్గర ఉంటాం మనకి? హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ దగ్గర. కానీ మితాక్షరాలు అమ్మా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఒకరు పుట్టినప్పటి దగ్గర నుంచి ఏమవుతూ ఉంటుందమ్మా మనకి? చేంజ్ అవుతుంది. నో, ఓన్లీ చేంజెస్ ఆఫ్టర్ ఫాదర్ డెత్. ఎస్, చేంజెస్ ఇన్ ఎవ్రీ బర్త్ డెత్ ఇన్ ఫ్యామిలీ. ఎనీ డౌట్ ఆన్ దిస్ పాయింట్? ఆఫ్టర్ 2000 డాటర్ హ్యాస్ గెట్ ఈక్వల్ రైట్. చెప్పండి కదా, డాటర్ హ్యాస్ గెట్ ఈక్వల్ రైట్. ఇక్కడ కూడా డాటర్ హ్యాస్ గెట్ ఈక్వల్ రైట్ బట్ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ పార్టీషన్, కెన్ ఆస్క్ ఫర్ పార్టీషన్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తాం? ఫస్ట్ ఓన్లీ సన్ గురించి రాస్తాం, డాటర్ గురించి సపరేట్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అండ్ వీ కెన్ రైట్ సన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దట్. బిఫోర్ 2005 ముందు ఎలా ఉండేదమ్మా? ఓన్లీ సన్ హ్యావ్ రైట్. బట్ ఆఫ్టర్ 2006 ఆర్ 5 both son as well as son. Any doubt on this point, sir?
Please copy this. This is the dialogue. Hopefully, people are understand my points. So there is a one question. So in the please copy or take snap. Put on. After that, you can copy in your notes. That's it. Just it. You people understand the entire Hindula. Each of you are understand what is the Dayabaka, what is the Mitaksha. Now can answer the one question from IC study. Just one day back, they released it. Photos here. Then we have two questions on each of what is first is the what are the two schools of Hindula? Dayabhaga, Mitaksha. What are where they are prevalent and where it is applicable? West Bengal and Assam is the Dayabhaga, Mitaksha is the rest of India. Explain the also and mention the difference between the two schools of Hindula. We can copy this. Happily we can write this. So this is the question number 4. What is the question number? Question number 4. Any doubt on this point, sir? Question number 4, we can happily copy this one. Next. Next question. Who can answer this question?
Divega means test your knowledge. Sir, question చూడండి. They Mr. Suresh Jain father's HF in the Assam. ఎక్కడ ఉందా మరి? అస్సాంలో ఉంది. Compromise Mr. Suresh Jain and his wife Mr. Spana Jain and his father is Sarthak. Sorry, son is Sarthak Jain. His daughter-in-law is Preeti Jain and his daughter is Miss Seema Jain and his unmarried brother is Preetham Jain. Which of the members of the HF are eligible for the co-personers? ఎవరు co-personers రైట్ వస్తారని అడుగుతున్నారు. Hopefully understand my points. అలా సార్ చదవండి అమ్మ క్వశ్చన్. మా co-person రైట్ అంటే తెలుసు కదా. Get right on heads. Who get right on heads. ఎక్కడ ఉందో తెలుసు కదా మరి మనకి. We pick one person for this to answer this question. Who can become a co-person? Only Suresh Jain. One second, man. Question. There is a Suresh Jain. He's the father's HF. First is HF was the father's HF, but father is not alive. Okay. Then who can head up with that family? Suresh Jain. And is where it is, Amma? Assam. It consists of Mr. Suresh Jain. Everyone in our family lo. His wife name is Vana Jain and his son is Sarthak Jain. Daughter-in-law is Preeti Jain. Daughter is Seema Jain. His unmarried brother is Preetham Jain. Which of the members of HF? Illandar members who are eligible for the co-person? Only Suresh Jain. Yes, sir. Where it is mentioned, please. Okay. The focus is Suresh Jain is the co-personer. And can Sarthak Jain is the co-personer and Seema Jain is the co-personer. That is the only thing. You can draw that his family tree once for your understanding. Father HF. This is the father HF. Two members will be there. Suresh Jain. Preetham Jain. That you have to understand. Now they become two heads, not one head. Now become two heads. After father, their brothers become head. Na? There is no father. Then who are the heads of the family? Suresh Jain as well as Preetham Jain. Suresh Jain ki edaithe right untado, Preetham Jain ki ade right untadi kada. Any doubt? His unmarried brother. ఆ బ్రదర్ కి మ్యారేజ్ అవ్వలేదు, సో ఇక్కడ నుంచి ఇంక ఎక్స్టెన్షన్ లేదు. బట్ సురేష్ జైన్ ఈస్ గట్ మ్యారీడ్. హిస్ వైఫ్ ఈస్ who is that? What is the daughter name? Son name? Sarthak Jain. He has the Seema Jain. Sir, Jain family is a HF or not? सार्थक जैन का वाइफ का नाम क्या है? daughter-in-law. His daughter-in-law means Preeti Jain. Seema Jain get married? Anything? Okay, Seema Jain not getting married. Okay. So this is the HF family, ma. Antena? ఇదే కదా మా క్వశ్చన్ మొత్తం అండర్స్టాండింగ్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. We never answer any question. Just try to understand the question first. ఓకేనా? ఇప్పటి వరకు మనం ప్రొవిజన్ చేస్తే మనం అన్నిటి క్లియర్ గా ఉంది. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్. హౌ టు అప్లై అవర్ ప్రొవిజన్ ఆన్ ద క్వశ్చన్. సో దిస్ నౌ we are understanding only the question. What is question? It is a father HF. In a father's two brothers will be there. Suresh Jain, Preetham Jain. And Suresh Jain got married Spana Jain, and we got the two children, Sarthak Jain as well as Seema Jain. Sarthak Jain got married Uma. She is the Preeti Jain. Okay now. Anyone understand? Okay. Now who can get co-personal right? Huh? Suresh, Preetham, Sarthak, Seema. This is an absolutely wrong answer. Because where it is situated? Assam. Assam means who can get right? Only heads of family. Only heads of family. So who can get right, Amma? Suresh Jain,
Preetham Jain. They only get the co-person. You understand? Yeah. So only get who get it right, Amma? Instead of Assam, we treated as it is situated in Telangana. Your answer was correct. Suresh Jain, Preetham Jain, Sarthak Jain, Seema Jain. That is the correct answer. But where it is situated, Amma? Assam. Assam is who get the right only. Only Suresh as well as Preetham also. Suresh as well as Preetham also. After father, the two become heads, na? Not one head. Two become a head. Tenaki equal right untadi. Tenaki equal right untadi. Okay, now. Suresh as well as Suresh Jain as well as Preetham Jain. Any doubt on this point? Any doubt? Any doubt? Some very complicated question. What is your answer? We'll see. In Dayabaga school of Hindu law is prevalent in Assam. Any doubt on this point, Amma? In Dayabaga school of nobody acquires the right or share in the property by birth as long as head of the family is living. Preetham Jain, Suresh Jain. Preetham Jain, okay. Suresh Jain ఉన్నంత కాలం okay, ఎవరికి రైట్ రాదు కదమ్మా. Okay, the children don't acquire any right. Okay, share in the family property as long as his father is alive. As long as only on the death of Suresh Jain they will get right. Okay, Akshay, don't kill the Suresh Jain. Dayabag. Okay, he's still alive. Children will acquire the right in the property. So Mr. Suresh Jain and his brother Preetham Jain would be the co-person of Jain HF or eligible of co-personal right. Any doubt on this point, Amma? Okay, it is a school is prevalent in Assam. So nobody acquires the right in the property by birth as a head of the family is living. So children don't acquire any right in the family as long as his father is alive. Only on the death of the father, children will acquire the right in the property. Suresh Jain and Preetham Jain would be co-persons of the property. Any doubt? Any doubt? Any doubt? Okay, you want to copy this? Ask them to that this PDF to you and then copy in after the class. Okay, na? Hopefully people are understand entire HFM. We'll spend almost 1 hour. Okay, na? Our questions ఇలానే twisted గా ఉంటాయి. ఓకే, చాలా క్లారిటీగా ఉండాలి పాయింట్ తోటి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఈజీగా బ్రేక్ చేయొచ్చు కదమ్మా. సార్ who can become a co-person? First you can ask sir whether it is where it is situated. Either Assam or West Bengal or some other place. Sir, in some other place. Yes. Is the co-person A co-person A co-person and A co-person. Okay, now. Sir, it's situated in Assam and West Bengal. Who can co-person? Only Ravi was the co-person. Only Ravi was the co-person. Any doubt on this point, Amma? That's it. Thank you guys. Have a nice day. Bye bye.